ચાલ ફાઇનલ ચેપ્ટર 4 ઓટોમેટેડ એન્વાયરમેન્ટ આપણો આપેલું આપણો વાળો છે એમ કોમર્સ વાળો ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઈ કોમર્સમાં ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રેડિશનલ એન્ડ ઈ કોમર્સમાં ડેફિનેશન લોકેશન સાઇઝ માર્કેટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ નેચર ઓફ પરચેસ અવેલેબિલિટી બિઝનેસ સ્કોપ ઇન્ફોર્મેશન એક્સેસ પેમેન્ટ થઈ ગયું બેનિફિટ્સ આવશે બાયર થ્રુ સીએટવીસી સી કન્વીનિયન્સ ઈ ઇઝી ટુ ફાઇન્ડ રિવ્યુઝ એ એની ટાઈમ એક્સેસ ટી ટાઈમ સેવિંગ બી વેરિયસ ઓપ્શન સી કૂપન એન્ડ ડીલ્સ seller increase customer base બે transaction वाला recurring payments made easy instant transactions provides dynamic market creation of new markets easier entry into new markets reduction in cost efficiency improvement better quality of goods elimination of time delays પછી ગવર્મેન્ટ થ્રુ to fight corruption reduction of ecological damaging આ થઈ ગયું disadvantages high SLCM as per the high setup cost, connection hardware software network, I, internet connection, S, security concerns, L, legal issues, C, cultural impediments, M, may never lend themselves, high SLCM, e-commerce models માં e-shops, e-malls, e-auctions, portals, buyer aggregators, virtual community, e-marketing, e-procurement, e-distribution, components of e-commerce vendor, user, technological infrastructure, internet network, web portal, payment gateway, e-commerce vendors માં supply chain management, marketing, loyalty program, shipping and returns, guarantees, privacy policy, security, warehouse operations, e-commerce catalog, showroom and offline purchase, different ordering, user માં કઈ નથી, technological infrastructure એમાં આવશે computer, server database, mobile apps, digital library, interchange, computer માં કઈ નથી, જવા દે backbone of the success, mobile apps માં ચાર વસ્તુ ticketing, advertising, banking, storefront module અને customer support, digital library, फटाफट a special library with a focus collection of digital objects like text, visual material, audio material, video material, today's electronic media formats, along with the means for storing, organizing, storing, retrieving the files, media contained in the library collection, data interchange करने से नहीं वहाँ से चल से internet network critical enable faster net, better e-commerce, success depends on internet capability, web portal, applicant through which user interacts with the e-commerce vendors, payment gateway છે the way e-commerce or m-commerce vendors collects the payment, system of computer process that authorizes, verifies, accepts or declines credit card or debit card transactions on behalf of a merchant, payment gateway assures the seller of receipt of payment from buyer of goods or services. પછી છે આ બધું પતી ગયું. પછી આવશે business models for e-commerce, B2C, B2B, consumer C2C, consumer to business, consumer to government, government to consumer, business to government થઈ ગયું. આ business to consumer, business to business, consumer to consumer, consumer to business, consumer to government, government to consumer, business to government આ પતી ગયું. હવે આવશે વર્કફ્લો ડાયાગ્રામ ઓફ ઈ-કોમર્સ. વર્કફ્લો ડાયાગ્રામ કસ્ટમર લોગિન કરે, પ્રોડક્ટ સર્વિસ સિલેક્શન કરે, કસ્ટમર પ્લેસ ઓર્ડર કરે, પેમેન્ટ ગેટવે, ડિસ્પેચ એન્ડ શિપિંગ પ્રોસેસ, ડિલિવરી ટ્રેકિંગ, સીઓડી ટ્રેકિંગ આ થઈ ગયું. ટ્રેન્ચિંગ કોમર્સ, એસએમસી બાપ, એ સોશિયલ કોમર્સ, એમ મોબાઈલ કોમર્સ, સી કન્ટેન્ટ, બી બાયોમેટ્રિક્સ, એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, પી પ્રિડિક્ટિવ એનાલિસિસ થઈ ગયું. આર્કિટેક્ચર ઓફ નેટવર્ક સિસ્ટમ 2 tier 3 tier માં presentation tier, database tier, advantages, performance higher, application and logic is close, processing is shared between client and server, more users can interact, simple structure, easy to set up, disadvantages, performance deteriorates, restricted flexibility, choice of DBMS. 3 tier માં આવશે presentation tier, application tier, database tier, advantages CCD, clear separation of user interface, control data and data presentation from application logic. C change management, D dynamic load balancing. Disadvantages traffic management, I immature છે, current tools immature છે, M maintenance tools, team disadvantages team traffic management, I પરથી immature છે, maintenance tools inadequate છે થઈ ગયું. risk and controls ગામ બાપના છે, privacy and security, quality issues, delay in goods and hidden costs, needs access of internet and lack of personal touch, security and critical issues, infrastructure, problem of anonymity, repudiation of contract, lack of authenticity, data loss or theft, attack from hackers, denial of service, non recognition of electronic transactions, lack of audit trials, problem of piracy થઈ ગયું. controls in e-commerce કોણ લગાવે? user, seller or buyer or merchant, government, network service provider, technological service provider, payment gateway, logistics control આ થઈ ગયું. પછી educating participant about કઈ રીતે લગાવે? educating participant EC educating participant about nature of this, communication of organizational policies, ensure compliance with industrial body, protect your e-commerce business from virus, hackers password, update the payment data, viruses, hackers password, regular software update, sensitive data આ થઈ ગયું. હવે વચ્ચે એક આન્સર રહી ગયો છે આપણો, તે છે
e-commerce architecture wide internet client or user interface, user web browser, web server. This layer helps the e-commerce customer connect to e-commerce merchant. Application layer, e-merchant, reseller, logistics partner, customer logs to the merchant systems, allows customer to check products available on merchant's website. Database layer, information storehouse where all data relating to the product's price is kept. This layer is accessible to user through application layer. Where same answer, e-commerce architecture through wide m-commerce layer, client mobile app and user helps e-commerce customer. Application layer, e-merchant, reseller, logistics partner, payment gateway. Through this application, customer logs to merchant system. This layer allows customer to check products available on merchant's website. Database layer, information storehouse where all data relating to products price are kept. This layer is accessible to user through application layer. આ થઈ ગયું. હવે guidelines and laws relating to e-commerce, guidelines, billing, product guarantee, warranty, shipping, delivery, return payment. Billing, product guarantee, warranty, shipping, delivery, return payment, Acts, Indian Contract Act, Companies Act, FEMA, Consumer Protection, Income Tax Act, Competition Act, Factories Act, Customs Act, GST Act, Information Technology Act, grant legal recognition to transactions, digital signature and books of accounts, facilitate electronic filing of documents, storage of data, to provide sanction for transfer of funds electronically, infrastructure to promote e-commerce, to amend IPC, Indian Evidence Act and RBI to manage cybercrimes national and international at national and international levels. This act governs all internet activities of India અને RBI Act માં કઈ નથી એટલું બધું. ચાલ ડિજિટલ પેમેન્ટ. ડિજિટલ પેમેન્ટનો આવી જશે ટ્રેડિશનલ મેથડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, સ્માર્ટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ. ન્યૂ મેથડમાં યુપીઆઈ, આઈએમપીએસ, મોબાઈલ એપ્સ, મોબાઈલમાં ભીમ, એનપીસીઆઈ, નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, મોબાઈલ વોલેટ્સ, એઈપીએસ, આધાર એનેબલ્ડ પેમેન્ટ સિસ્ટમ, યુએસએસડી, અનસ્ટ્રક્ચર્ડ સપ્લિમેન્ટરી સર્વિસ ડેટા, *99 હેશ, મોબાઈલ બેન્કિંગ, ક્રિપ્ટોકરન્સી આવવાનો ચાન્સ વધારે છે, વાંચી દો એકવાર. એડવાન્ટેजेस, લેસ રિસ્કી, રિટર્ન રેકોર્ડ, ઇઝી એન્ડ કન્વીનિયન્સ, પે ઓર સેન્ડ मनी एनीवेयर, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली. कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में आगे रहने के लिए रीड चाहिए. कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में आगे रहने के लिए रीड चाहिए. कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में आगे रहने के लिए रीड चाहिए. Competitive advantage to business, environmental friendly, R, less risky, R, written record, easy and convenience, A, pay or send money anywhere, D, discount from taxes. પછી disadvantages, not shady, and non-technical person, O, overspending, T, theft, C, increased cost, I, internet access, D, disputed transaction. Not shady. Disadvantages, I tell you, computing technologies, virtualization, grid computing, cloud computing, mobile computing, green computing, BYOD, Web 3.0, IoT, artificial intelligence, machine learning. Let's start from virtualization. Meaning, virtual version of the device or resource through HSN, hardware software network, layer of abstraction between hardware and software, core concept, partitioning. પછી application, સેવ પૂરી ડાલ તડકા, સેવ સર્વર consolidation, પૂરી portable application, portable workspace, દાલ disaster recovery, તડકા testing and training, સેવ પૂરી ડાલ તડકા, areas, HSN, hardware software network. પછી આવશે grid computing માં benefits, grid computing ના benefits કયા છે? U, underutilized resources, R, resource balancing, parallel CPU capacity, virtual resource and virtual organization બનાવે, resources, access to additional resources, management of these resources. You are parallel and virtual resources, that is why I rely on your management. You are parallel and virtual resource, that is why I rely on your management. થઈ ગયું. Types of resources કયા કયા છે? Computation, communication, storage, software and licenses, and special equipment. Types of resources, computation, communication, storage, software and licenses and special equipment. પછી આવશે constraints. Grid computing માટે કયા કયા any drawbacks છે? Single sign on, support for secure group communication, support for multiple implementation, interoperability with local security solutions, protection of credential, resource management, data management and protection of credentials, standardization. Application areas, complex science and engineering research, civil engineers use it, insurance company use it, application server offloads access load to other servers, Amazon users uses grid to move resources to e-business. પછી film industry and financial market. These are the applications. Cloud computing પછી લઈએ. Mobile computing માં ત્રણ વસ્તુ: components, limitations, HSC, hardware software communication છે અહીંયા network ની જગ્યા પર. પછી limitations, high SPI,
high human interface, high insufficient bandwidth, security standards, power consumption, health hazards, transmission interface, high SP high benefits છે remote access to work order details, covid ના related point છે, covid ના related બે point છે, remote access to work order details, update work order status in real time, facilitating excellent communication, access to corporate service and information at any time from anywhere, remote access to corporate knowledge base, બે corporate વાળા point છે અને improve management effectiveness ને આ management વાળો point આવી ગયો. આ થઈ ગયો. હવે green computing best practices, paper. D, develop sustainable green computing plan. Develop sustainable green computing plan. P, reduce paper consumption. P, make environmental friendly sound purchase decision. P, conserve energy or power. R, recycle. Challenges 6, security issues, immediate help, cost, still evolving. પછી BYOD, bring your own device. Advantages: happy employees can reduce cost and can increase efficiency by adopting new technologies. Happy employees happiness are reduce support requirements, cost, lower IT budgets, increase efficiency, employee efficiency, adopting new technologies. Earlier that employees ફટાફટ નવી ટેકનોલોજી આવશે તો તેને એડોપ્ટ કરી લેશે. ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ BYOD: India. I, implementation risk and network risk. D, device risks. A, application risk. થઈ ગયું. વેબ 3.0 માં બે જ વસ્તુ, સિમેન્ટિક વેબ સર્વિસીસ જવા દે. આઈઓટીમાં એપ્લિકેશન, હોમમાં સીસીટીવી, ઓફિસમાં કોફી મશીન અને ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર, ગવર્મેન્ટમાં ડસ્ટબિન, પછી અધર સ્માર્ટ સિટી સ્માર્ટ ગ્રીડ જે બી સ્માર્ટ લખવું હોય તે. રિસ્ક મ્યુટેડ. એમ, મેન્યુફેક્ચરર. આર, યુઝર. ટી, ટેકનોલોજીકલ. ઈ, એન્વાયરમેન્ટલ. ડી, ડેટા એનાલિટિક્સ એન્ડ સ્ટોરેજ. એસ, યુઝરમાં બીજા ત્રણ પોઈન્ટ છે, સિક્યોરિટી માટે, પ્રાઇવસી એન્ડ ઓટોનોમી એન્ડ કંટ્રોલ માટે અને ઇન્ટેન્શનલ ઓબ્સોલેસન્સ માટે. આ થઈ ગયું. હવે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એબિલિટી ટુ યુઝ મેમરી, એક્સપિરિયન્સ, રીઝનિંગ, learning, imagination and judgment, application, autonomous vehicles, medical diagnosis, stress, online assistant, search engines. Risks: SSD, security threats. S, in long term may kill skills of thinking. D, relies on data, incorrect conclusions. Machine learning માં બી same, autonomous application, autonomous vehicles, medical diagnosis, stress, online assistance. R, relies on data, security threats in long term may kill skills of thinking. હવે એક જ વસ્તુ બાકી આપણું ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ જે બાપ છે. ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ characteristics. If I increase rent and scalable work of silent tenant, they will pay on demand. If I increase rent and scalable work of silent tenant, they will pay on demand. S, scalable, elasticity and scalability, workload management, wide range of network access capacity. Silent resiliency, tenant multi-tenancy, pay per use, demand on demand. Advantages: flexible LPGSM R square, flexible, improved flexibility and less personal training required, streamline business process. આ છે advantages. પછી globalize the workflows, minimize the maintenance, monitor projects effectively. Achieving economies of scale. A, pervasive accessibility. R, reduce capital cost, backup and recovery, load balancing. Drawbacks: इसका I, internet connection loss, interoperability. S, security and scalability. C, control. A, availability. हमारी सास कैसी हो, CS जैसी हो, हमारी सास कैसी हो, બધાનું એક જ આન્સર છે, हमारी सास कैसी हो, CS जैसी हो. Scalability, availability, security, control, administration, cost and SLA. Pertinent issues, B-list bugs, unexpected behavior. B પરથી unexpected behavior. L, legal issues. I, interoperability. S, security issues. S, software development in cloud. T, threshold policy, bugs in large scale distributed system. Service models: infrastructure as a service characteristics, web access to the resources, centralized management, elasticity and dynamic scaling, shared infrastructure, metered services, instances, NAS, STAS, network as a service, software as a service, database as a service, desktop as a service, platform as a service, software as a service, communications as a service, data as a service, security as a service, identity as a service. આ થઈ ગયું. components, hardware, software, communication, mobile આ તો બધું થઈ ગયું છે. ચલ લેટ્સ સી આખો એકવાર બધા ચાર્ટ જોઈ લો. ઇન્ટ્રોડક્શનનો ડિફરન્સ થઈ ગયો, તમારો ડેફિનેશન, લોકેશન, સાઇઝ, માર્કેટિંગ, ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ આ થઈ ગયું. બેનિફિટ્સ ટુ કન્ઝ્યુમર, ટુ બિઝનેસ, ટુ ગવર્મેન્ટ થઈ ગયું. ડિસએડવાન્ટેજીસ પછી એમાં હાઈ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, હાઈ સેટઅપ કોસ્ટ બધું થઈ ગયું. ડન. ખાલી આ એક પેજ એકવાર જોઈ જા. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આ તો આવડે જ છે તને. નોટ